horror animations. Yes. So welcome guys for welcome to WenSunday. So இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து horror animations part 2. So already நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன் reacting to horror animations அப்படின மாதிரி சொல்லி. So அதோட செகண்ட் பார்ட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போதைக்கு வந்திருக்கோம். So one dayல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 30+ views மேல போயிருக்கோம். So அதனால எஸ் நான் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த ஹாரர் அனிமேஷன்ஸ் ரியாக்டிங் டு ஹாரர் அனிமேஷன்ஸ் ஒரு பார்ட் 2க்கு வந்தாச்சு. ஸோ திரும்ப இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா லாம் ஆர்ட்ஸ் கிடையாது, வான்சி என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு சேனலில் நம்ம வந்து வீடியோ ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரூ ஸ்டோரி அனிமேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கு. ட்ரூ க்ரீப்பி ஸ்டோரிஸ் ஹாரர் ட்ரூ க்ரீப்பி ஸ்டோரிஸ் ஹாரர் ஸ்டோரிஸ் அனிமேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நிறைய சில புதுமான செட்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். எஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ குரோமாக்கி ட்ரை பண்ணேன், பட் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேமரா ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இருந்தது. ஐ மீன் ஃபேஸாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. பட் அது வந்து நான் உங்கள் சைடு வச்சுட்டேன், இங்கே இருக்கிறத இங்கே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டாண்ட் வைக்கலாம்னு இருந்தேன், பட் எதுக்கு தேவையில்லாம ஸோ நான் அப்படியே மாற்றிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் நான் வந்து இப்போதைக்கு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸ் கேமரா ஏரியா மாற்றிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே டாப்பில் இருக்கிறதுனால பெருசு நல்லா இல்லை மாதிரி தோணுது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் சைடில் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டேன், வேறு எதுவும் பண்ணல. ஸோ நான் வந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் guys. Let's start the video. I think நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிடலான்ற மாதிரி தோணுது. இருங்க. Okay, this looks creepy. Yeah. இருங்க, இது போட்டுக்கிறேன். Okay, let's start guys. creepy தனமான ஸ்டோரிஸ். ஓகே, தேவையில்லாம இதுக்கு நான் எப்படி பேசுகிறேன்னு தெரில. ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ட்ரூ creepy playground story animated. When me and my best friend were younger, we would ask our babysitter to take us to the school playground at night so we could play hide and seek. We lived in a small town where everyone knew everyone and we were friendly with one another. So this wasn't abnormal or dangerous, at least not at the time. One night we went over past our bedtimes, but our parents were cool and let us stay up to play hide and seek. At one point, I was trying to find my friend and my babysitter. As I looked for them, a car slowly drove by the playground. Their lights were off and the windows were tinted. I watched them as they drove by and felt as though they were watching me. When they were out of sight, I instantly forgot about it and went back to seeking. It came to be around midnight, and our babysitter thought that it was about time to go. Of course, we begged to stay a little longer, but he said it was late. We started to walk up the hill that was behind the school. We then all heard a car behind us, and we look over to see the same car driving on the grass towards us. My babysitter instantly grabbed both of us and threw us over his shoulders and started running towards the bushes that cut us off from the other street. The car started to speed up, and so did my baby. வெயிட் அ மினிட். ஸோ கார் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். இந்த நேரத்துக்கு அது இடிச்சிருக்கும், பட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு போல். தெரில என்ன லாஜிக்னு தெரில, பட் ரொம்ப நல்லா தான். கொஞ்சம் நல்லா, இது கொஞ்சம் லாஸ்ட் வீடியோவோட கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. பார்க்கலாம். When we got to the bushes, my babysitter forced us through and up a metal fence behind them. I ended up getting cuts everywhere, but worst of all, I cut my leg on the fence. ஓகே, அது ரொம்ப வலிக்கும் பிகாஸ் காலுக்கு பின்னாடி வர. பார்க்கலாம். And was bleeding badly. I could hear the driver of the car calling out to us, asking in a kind voice, "Where are you?" Then, in a serious and scary sorry guys voice, "I know you're in there. I'm gonna find you." இதே சேம் டைலாக் தான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்தது. ஆமாம்ல, கரெக்டாக. ஐ நோ யூர் இன் தேர், ஐ கோனா ஃபைண்ட் யூ. அதே டைலாக் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்தது. கோஇன்சிடென்ஸ் என்னன்னு தெரில. We ended up getting to a house that had lights on, and our babysitter banged on the door, begging to let us inside, and that he had kids and one of them was bleeding. A woman who we knew as Emily opened the door and pretty much dragged us inside and shut the door behind her. Later that night, the police were called, and I was sent to the hospital to get stitches and a shot for the rusty metal I had cut my leg on. It doesn't end there though. Later that week, my dad was watching the news as usual, and a story came up. It showed the playground that we were at a couple of nights ago, and showed two medics rolling a body covered with a white sheet into an ambulance. The girl had been dead for a couple of days,
and her body hadn't even been there for very long. The killer was never found, so he could still be out there. ஓ அப்படி ஸோ இவங்க வந்து எஸ்கேப் ஆனதுனால வேற யாரையோ கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். Sometimes I wonder if the man in the car did get us. Would we have been in the same situation that girl ended up in, and she would have been watching the news to see our bodies being rolled into an ambulance? It makes me feel guilty, but I will never, and have never, stepped another foot in that playground since. ஸோ உண்மையில் நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ரொம்ப ஸ்கேரித்தனமாக பேய்த்தனமாக இருக்குது பயங்கரம். பார்க்கலாம். இது செகண்ட் ஸ்டோரின்ற மாதிரி தோணுது. அந்த கார் சவுண்டு கேட்டது பார்த்தீங்களா? டோர் லாக் ஸ்டோரி அனிமேட்டட். இருங்க சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்குது. This incident happened when I was a sophomore in high school. My parents got a job in the countryside, so I was left alone in the city. I had to live on my own, so they ended up renting a small flat corridor apartment for me. For the first few days, I felt free to be myself, but also a little scared since it was my first time living alone. I felt a chill in the house somewhere, and I sometimes opened my eyes at daybreak after I moved in. For your information, I rarely woke up at dawn when I lived with my parents before. Another day, when I looked at the clock attached to the room, it was often pointed at 2 a.m. Sometimes I woke up at 1:50 or 2:10. Anyway, it was always close to 2 a.m. At first, I thought it was just nothing and fell asleep again. But it kept happening again for about a week. On that day, I opened my eyes around 2 a.m. as usual. Oh shoot, it happened again. Thinking like this, I tried to fall asleep again, but I couldn't fall asleep at all, rolling my eyes vacantly. At that moment, I heard the sudden sound of shoes in the hallway. Because the next side of my room was the hallway and my bed was attached to the hallway, so the sound was very clear. From the elevator, he was coming toward my house. But at the moment, the footsteps gave me a sense of chilling for some reason, and I began to feel anxious that the destination would be my house. And eventually, the sound of shoes just exactly stopped right in front of my house. Shortly after the sounds of its footstep, I suddenly heard the slide of the front door lock goes up. Wait. கோட்ஸ் எல்லாம் அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க? எனக்கு தெரியாது. கோடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டோர்லாம் அன்லாக் பண்ணுவாங்க. அப்படிலாமா இருக்கும்? தெரியலையே. ஒருவேளை இது சில வாடகை வீடியோ அப்படின்றதுல இந்த மாதிரி இருக்கும் போல. My door lock has numbers, and when you open the slide, you press the number and close the slide. Then the door opens. So someone was literally trying to open my door. It slowly began to press the numbers one by one. I was so scared that I put on my blanket and shouted inside, "Please don't open it! Please, it's not 7 numbers." My apartment password was 7 digits, so I started to get terrified. I couldn't move because my body was frozen in that state, and if I moved just a little, someone outside would be excited. It slowly pressed the 7-digit number and slid down the slide. At that moment, my heart sank and I felt like I was about to die. Fortunately, I heard a sharp warning. It meant the number was wrong. Thank God. But as soon as I heard the warning, it opened the slide again and pressed the number faster than before. When it got it wrong again, it pressed the number frantically. It was incomparably faster than when I pressed my password. என்ன சவுண்டு கேட்டது? யா. நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் guys. Okay. Password as fast as I could to go to the bathroom in a hurry after I came back from school. As the number kept getting wrong. எதுக்கு திரும்ப 55 போட்டுருக்கு தெரியல. இதுக்கு இது ஒரு ஆளா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். பேயா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. A few times, the door lock machine automatically recognized that it was an error and stopped. The outside was calmed down for a long time.
so I took a breath and got out of my bed quietly. As soon as I was about to get out of bed to drink a cup of water in the kitchen, something suddenly crossed my mind. Why can't I hear the shoe sound? Is he still out at the door? And at that moment, again, it began to press the number roughly again. Come to think of it, it might have known the fact that it would work again shortly after the machine stopped, so it just waited in front of the machine. At the moment, I got goosebumps. So I ran to the front door, put a chai, and jumped back into bed. The moment I just put on my blanket, the outside suddenly calmed down again. It didn't press the number even though the machine didn't stop. Is the door opened? Shaking in anxiety, I lifted the blanket slightly, but there was no one. And as soon as I was relieved, I heard a little sound from the back of my head. To be exact, it was from under the bed. You didn't think I'd make it. Okay, மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்கு. Okay. Did you? Did you? The moment a woman's whispering voice came into my ears, I realized it was sleep paralysis. In that state, I think I fainted without moving my body once. Ew. The next morning, I opened my eyes and went straight to the front door. Fortunately, the door was locked, and the chain above it was fine also. I opened the door and looked out, just in case, but there was no one there. This time, I looked at the password slide, and it seemed fine on the outside. However, the moment I opened the slide, I felt like I almost fainted. The numbers corresponding to my apartment's password among the number plates were all scuffed as if they were scratched by a knife or something. I immediately told my parents about this, and it seemed they were worried about me, so they came right away to see me. They were also surprised to see the scratched number plates and ended up heading to the security office to see if there were any CCTV records taken at that time. However, no matter how hard we looked at it, we could not see anyone wearing shoes or unusual. There were 5 people in the CCTV, but all of them were residents of the apartment. Eventually, the door lock was replaced with a new one, and my parents stayed at home for a few days and went back again. After that, I gradually didn't wake up at dawn. I haven't believed in any unusual phenomenon in my life, but I could say it was definitely strange after experiencing them for the first time. But now that I think about it, I think I'm getting goosebumps. ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை. ஓ அமேசிங். ஸோ இட் வாஸ் குட், அவ்வளோதான், சிம்பிள். இட் வாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஸ்டோரினே பார்க்கலாம். ஐ திங்க் நம்ம இன்னொரு வீடியோ நான் ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். எஸ், இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாமா? ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ woman in the purple dress. Try பண்ணி பார்ப்போம் guys. Let's go. A few years ago. Hey, wait. என்னது இது? 1 minute. ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டி சப்டைட்டில் போச்சு போல. இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஓகே, அப்பா நல்ல வேலை. Me and my family. எங்கள் சவுண்டு குறைச்சிட்றேன், ரொம்ப லவுடாக இருக்குது. Our yearly holiday to Madeira, which is the birthplace of my parents. It was pretty normal for us to go annually, as our grandparents were living there. We would sleep in one of our grandparents' home, and during the day, we would go to festivals. If you do not know much about Madeira, then this story will probably give you a better idea. It's not that a physical thing. பார்த்தீங்களா அது? யாரோ சிரிச்சிட்டு அந்த தமிழில் இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஐ திங்க் இதுவும் வான்சி என்டர்டைன்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், கரெக்ட், வான்சி என்டர்டைன்மெண்ட் தான். லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காம வீடியோவை. That holiday, it was just this nightmare that became very real for me as a child. As I said before, I was staying at my grandparents' house while in Madeira. I had a room to myself on the upper floor,
It was pretty creepy, since my grandmother loved Victorian-style dolls. Once I was able to fall asleep, I had a creepy dream that I can't forget. I woke up, and from my bed, I could hear movement on the floor. I looked down to see that the floor was covered in black insects, just crawling around. I could not see the almond brown wood floorboards, and began to yell for help. Someone opened my door, and I saw my little brother come in, but behind him was a woman in a hideous purple dress. I never saw this woman before, but before my brother even came closer to me, I saw the woman force her hand into his back and tear out his heart. I remember screaming in the dream, and all the woman said was, "Your parents aren't here." And I woke up. I was so scared that I went into the next room where my brother should have been asleep. But because it was dark, I couldn't see him. Well, I was a dumb kid. My anxiety level rose even higher. I ran out, went downstairs, and none of my parents were around. I started to panic more because of what that lady in my dreams said, and I started to cry even more. Then I heard my older brother call my name from up the stairs. The stairs I just ran down. I told him I had a bad dream, and he stayed in my room after showing me that my little brother was snoring away in his bed. The next morning, my brother told my parents how I behaved, so my mother asked me what happened. I told her about the dream with the lady in the hideous purple dress. My mother's face became serious, and she looked worried. I didn't know why, since that was unusual for her. About 2 years later, I was going through my parents' wedding album in our home in Madeira, while I was sorting out the top floor of the house with my younger brother. I noticed that one of the pictures was ripped in half. I thought it was unusual, so I began looking through to see where the other half was. It wasn't in the album. I brushed it off. About an hour later, I was going through one of the drawers in the living room cabinet. I saw this picture of a woman in a purple dress. She looked almost identical to the woman in my dream. It was the same dress. I began to get goosebumps, so I put the album on top of a table and opened it to the page with the teared up picture. I began to shiver once the tear of both pictures fit perfectly well together. With worry, I began to ask my mother who was in the image. All I know to this day is that she is perceived as a witch and fled with my maternal uncle from Madeira. Soon after, the whole community began to believe it. This is possibly all just a coincidence, but it does send a shiver down my spine. I've never met this woman, but she appeared in my dreams. I have no idea on whether or not I will forget the specific details of that dream, especially since I found out more about this woman, who is my aunt-in-law. ஓகே ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்தது, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் ஸ்டைலில் போய் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் வர்ற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் குட். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காம வென்ஸ்டே எபிசோடுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் எடுத்துருங்க. ஸோ மறக்காம பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து டிஸ்கவுண்ட் சர்வர் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே நிறைய இந்த ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்க்கான தமிழ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகிடும். இல்லை சில கிளிப்ஸ் கூட ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ பாயிலையும் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், பட் மோஸ்ட்டாக பாயில் அதுவும் வரது கிடையாது. படத்தில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சில புது வித கேமிங் கிளிப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் வேன்சி என்டர்டைன்மெண்ட் மறக்காம அந்த சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அவங்களோட வீடியோஸ் தான் இது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. காப்பீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், பட் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஸோ பாய், நம்ம அதை சொல்லி பார்க்கலாம். See you soon. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.